లాస్ట్ ఫ్రైడే చెప్పిన క్లాస్లో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, sir. No, sir. ఓకే. హ్యావ్ యూ గైస్ ప్రిపేర్డ్? ఏమైనా చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ లాంటివి చేశారా? Sir. Yes, sir. టు బి ఫ్రాంక్, నాకు నిజం కావాలి. బికాజ్ ఇఫ్ మీరు చేయకపోతే ఇట్ విల్ బి తర్వాత ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ బాధపడతారు. అందుకని అందరూ చేస్తున్నారా లేదా ప్రాక్టీస్? ఎస్ సార్ చేస్తున్నాం. ఓకే. Yes, sir. ఎవరైనా చేయకుండా నెగ్లిజిబెన్స్ గా తీసుకుంటే గనక చెయ్యండి, స్టార్ట్ చేయండి. బికాజ్ మీరు చెయ్యకపోతే లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా అర్థం కాకపోతే నేనేం చేయలేనప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క రోజు క్లాసు ఆ రోజు క్లాస్ వరకే మొత్తం ప్రిపేర్ అయితే మీరు లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి. లేదు అప్పుడంతా ఏదో క్లాస్ విన్నామా తర్వాత మన పని మనం చూసుకున్నామా అన్నట్టుంటే లాస్ట్లో సఫర్ అయ్యేది మీరే. సో ప్లీజ్ కీప్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్టర్ మై క్లాస్ సెషన్ తర్వాత. ఓకే. Yes, sir. హలో ఎస్ సార్, అంటే కోడ్ ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంటే ఎస్టర్డే అంటే స్టార్టింగ్ రోజు కొంచెం మర్చిపోతున్నాను సార్. అర్థం కాలేదు, కొంచెం గట్టిగా. అంటే స్టార్టింగ్ లోవి మర్చిపోతున్నాను సార్. అదే దానికోసం ఏం చేయాలంటే అదే అందుకే మీరు ఫస్ట్ చేస్తారు కదా, చేసేటప్పుడే మీరు అంటే ఒకరోజు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, తర్వాత సెకండ్ డే మళ్ళీ అదే చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇవన్నీ వాడుతూ ఉంటాం. అంటే మెథడ్స్ ఎలా రాయాలి, ఓవర్లోడింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. తర్వాత పాలిమార్ఫిజం, ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏ రోజుకి ఆ రోజు చెప్పిన టాపిక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటుంటే మీకు మళ్ళీ కొత్తగా అనిపించదు. ఎండింగ్ వచ్చేసరికి లేదు కొంచెం కష్టంగా ఉంది కదా అని చెప్పి వదిలేస్తే లాస్ట్లోకి వచ్చేసరికి కొత్తగా అనిపిస్తుంది అంతా. సో అప్పుడేం చేయలేం. అందుకని ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అవుతూ రెడీ అంటే మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే కొద్దీ మీకే అలవాటు అవుతుంది అంతే. ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది కరెక్టే, ఫస్ట్ టైం ఎవరు చూసినా అది కొంచెం అంటే కొత్తగా అనిపిస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ ద సేమ్ స్టైల్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ డే, దెన్ ఇట్ విల్ బి యూస్డ్. ఐ మీన్ మీకు అది ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే. Okay, let's start Java recursion because we are into Java recursion. నేను లాస్ట్ టైం ఇక్కడే ఆపినట్టున్నాను. ఆర్ ఇంకేమైనా చెప్పాలా? స్కోప్ చెప్పినట్టున్నాను కదా, జావా రికర్షనే కదా. ఎనీబడి రిమెంబర్? Yes, sir. Scope completed, sir. Yes, sir. Okay. So let's see what is recursion. Recursion అంటే ఏంటంటే let's say మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది. ఆ మెథడ్ ని కీప్ ఆన్ కంటిన్యూస్ గా ఆ మెథడ్ నే కాల్ చేస్తుంది. లైక్ సి రికర్షన్ ఇస్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఒక మెథడ్ లో మళ్ళీ అదే మెథడ్ కాల్ చేస్తుంటే దాన్ని రికర్షన్ అంటారు. అది ఎలాంటప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే లెట్స్ సే మీకు సమ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, లెట్స్ సే యూజ్ రికర్షన్ టు యాడ్ ఆల్ ద నెంబర్స్ అప్ టు 10 నెంబర్స్ వరకు యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో లెట్స్ సి ఎలా చేస్తాం అనేది రికర్షన్ చూద్దాం. సో నార్మల్ గా ఒక మెయిన్ మెథడ్ ఉంది. మెయిన్ మెథడ్ లో సమ్ అనే ఒక మెథడ్ రాసుకున్నాను. ఈ సమ్ మెథడ్ ఈస్ టేకింగ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఇంట్ కే అండ్ ఆ కే వాల్యూ కనుక గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటే, అంటే ఎలా రాస్తామంటే బేసిక్ గా మనకి 0 నుంచి 10 వరకు ప్రతి ఒక్క వాల్యూ యాడప్ అవుతూ రావాలి. అది ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. దానికోసం నార్మల్ గా ఏం చేస్తాం, ఒక ఫర్ లూప్ i = 0 to i less than 10 తిప్పి ఒక్కొక్క ఐ వాల్యూని యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్తే దట్ విల్ బికమ్ ఐ మీన్ సమ్ ఆఫ్ 1 to 10 వాల్యూస్ చేయొచ్చు. అదే టెక్నిక్ కాకుండా దెర్ ఇస్ వన్ అదర్ వే టు డూ ఇట్. అదే లాజిక్ ని మనం ఫర్ లూప్ కాకుండా ఇలా ఒక మెథడ్ రాసుకొని, ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది బేసిక్ గా, అది కనుక గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటే రిటర్న్ పాస్ చేసిన వాల్యూ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ k - 1. అంటే ఇప్పుడు 10 పాస్ చేసాం కాబట్టి 10 ప్లస్ 10 - 1 అంటే 9. మళ్ళీ 9 వెళ్ళినప్పుడు 9 ప్లస్ 9 - 1 8. 8 వెళ్ళినప్పుడు 8 ప్లస్ 8 - 1 7. సో ఇలా కీప్ ఆన్ ఈ మెథడే కాలింగ్ అవుతుంది. అంటే
సమ్ మెథడ్ నే మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ద రికర్షన్ మీనింగ్ అంటే ఏంటంటే రికర్సివ్ వేలో, అంటే ఆ మెథడ్ ని అదే కాల్ చేసుకుంటూ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, బట్ టు అచీవ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ యాడింగ్ values from 1 to 10, we have written some Java logic wherein it keeps on calling itself. దానంతట దాన్నే కాల్ చేసుకుంటుంది, బట్ బై రెడ్యూసింగ్ ఎ నెంబర్. ఇక్కడ ఏంటి మనకి అచీవ్ చేయాల్సింది ఏంటి, 10 పంపిస్తే 10 నుంచి 10, 9, 8, 7 ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎలా చేసామంటే 10 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 9, మళ్ళీ 9 కి కాల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది 9 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 8, మళ్ళీ 8 కాల్ అయినప్పుడు 8 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 7. అలా అంటే ఇంటర్నల్ గా ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటిల్ ఇట్ రీచెస్ అదే ఈక్వల్ టు 0 వచ్చేంత వరకు, అంటే 1 వాల్యూ వరకు యాడ్ అవుతుంది. 0 రాగానే ఏమైపోతుంది, రిటర్న్ 0 చేసేస్తుంది, ఇంకా మళ్ళీ కాల్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఎల్స్ లో మనం కాల్ చేయట్లేదు కదా సమ్ ని. ఎప్పుడైతే k వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉందో అప్పుడే ఆ మెథడ్ ని అదే మళ్ళీ కాల్ చేసుకునేలాగా లాజిక్ రాసాం. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ రికర్సివ్ వే ఆఫ్ ఐటరేషన్స్. మనం ఫర్ లూప్ రాసే బదులు ఇలా రికర్సివ్ లో ఒక మెథడ్ రాసుకొని దానంతట దాన్నే కాల్ చేస్తూ చేయడం వల్ల యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గెట్ ద అవుట్పుట్. నేను ఇప్పుడు ఇది రన్ చేసినా లేదా ఒక ఫర్ లూప్ విత్ మీకు ఓకే, మీరు ఫర్ లూప్ ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేశారు కదా, కెన్ యూ హెల్ప్ మీ ఇన్ రైటింగ్ దట్ సమ్ ఆఫ్ 1 to 10 వాల్యూస్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ ఎలా రాస్తారో ఎనీబడి కెన్ హెల్ప్ మీ అవుట్, చెప్పగలరా? ఫర్ నేను చెప్తాను సార్. ఏంటండి? ఫర్ i is equals to 0, ఫర్ ఆఫ్ i is equals to 0, I equal to 0 is wrong. into i is equal to 0, Yes. into i is equal to I equal to 0. I less than I less than 10. less than or I equal less to than 10. or 10. equal to 10. 10. Okay. I I plus plus. sorry, I plus I plus or plus I plus plus I, anything is fine. And then System dot out dot. println లోపల ఏం రాస్తారు? I sir. I రాస్తే ఆ వాల్యూ ప్రింట్ I అవుతుంది. into sum is equals to int ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేస్తారా? ఓకే, int sum equal to sum plus i. అసలు సమ్ అంటే అంటే సమ్ వాల్యూ ఇంకా ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు కదా, మరి సమ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? సార్ ఓకే సార్, into sum is equal to 0 అని ఇనిషియలైజ్ చేయండి సార్. ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయను? ఈ లోపల ఇనిషియలైజ్ చేయనా? కాదు సార్, ఫస్ట్ ఇంట్ అక్కడ ఇంట్ డిలీట్ చేసి దానిపైన ఇనిషియలైజ్ చేయండి సార్. తీసి ఇంట్ సమ్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయమన్నారు కదా, ఇది లూప్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయాలా, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లూప్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయాలా? ఎనీబడి ఎనీ గెస్? లూప్ లోనే ఇనిషియలైజ్ చేయండి సార్. ఇనిషియలైజ్ చేసిన లూప్ లో తర్వాత ఇనిషియలైజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ రాంగ్, బికాస్ 10 టైమ్స్ రికర్సివ్ వేలో ఫర్ లూప్ లో మళ్ళీ ఫర్ లూప్ ఇనిషియలైజ్ 0 వచ్చినప్పుడు, 1 వచ్చినప్పుడు, 2 వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ సమ్ 0కి అయిపోతుంది. అలా కాదు కదా, మీకు సమ్ వాల్యూ యాడప్ అవుతూ వెళ్ళాలి తప్ప ప్రతిసారి 0 అయిపోకూడదు. కాబట్టి యూ షుడ్ నాట్ ఇనిషియేట్ ఎనీ థర్డ్ వాల్యూ, అంటే థర్డ్ ఆపరేటర్ వాల్యూ ఏదైనా టెంపరీ వేరియబుల్ ఏదైనా తీసుకుంటే ఆ టెంపరీ వేరియబుల్ ని ఎప్పుడు లూప్స్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయకూడదు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఇనిషియలైజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫర్ లూప్ సో దట్ ద వాల్యూ విల్ బి స్టోర్డ్. ఇనిషియల్ ఇక్కడ చేస్తే ఏమవుతుంది, లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఇంట్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐ వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు సమ్ 0 అవుతుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత నేను సమ్ ప్లస్ ఐ చేస్తున్నాను, దట్స్ ఫైన్, సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ అని అంటున్నాను. ఇక్కడ ఉన్న రాంగ్ అంటే ఈ కోడ్ లో ఉన్న రాంగ్ ఏంటంటే ఐ 0 ఉన్నప్పుడు సమ్ 0 అయిపోతుంది. సమ్ ప్లస్ ఐ అనేది మీకు సమ్ లో స్టోర్ అవ్వాలి కదా, బట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం ఇటరేషన్ కి మళ్ళీ సమ్ 0 అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ ఎ రాంగ్ థింగ్. అర్థమైందా? అదే సార్, బయట ఫర్ లూప్ బయట జస్ట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. మిగతా వాళ్ళకి అర్థమైందా సమ్ ఇక్కడ రాయకూడదు అనేది? ఎస్ సార్. నాట్ G1, అదర్స్. ఒక్కసారి రిపీట్ చేయండి. యా, ఇప్పుడు లెట్స్ సే సమ్ ఐ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది కదా, ఐ ఈక్వల్ టు 0 కి ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, లోపలికి వస్తుంది, సమ్ ని 0 తో ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది, సమ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ 0. ఓకే, 0 ప్లస్ 1, ఎందుకంటే ఐ వాల్యూ 1 అవుతుంది కాబట్టి. అవునా? లెట్ మీ యాక్చువల్లీ
రన్ 1 by 1. ఇది ఏం చేద్దామంటే మనం ఇది డీబగ్ మోడ్ లో పెట్టి మీకు చూపిస్తాను. దట్ విల్ బి క్లియర్. కంట్రోల్ సి. ఓకే, ఇక్కడ static void main string marks main sum. Okay, now I'm writing okay I equal to 0, I equal to sum ఎప్పుడు ప్రింట్ చేయాలి? ఎనీబడి? లోపల ప్రింట్ చేయాలా బయట ప్రింట్ చేయాలా? లోపటే సార్. లోపలే. ఓకే సార్ సారీ నేను సార్, బయట 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 సార్. నో జీవన్, లెట్ తప్పైనా పర్లేదు, లెట్ డూ ఇట్. తెలుస్తుంది కదా ఏంటనేది, నీ ఒక్కడికే కాదు మిగతా వాళ్ళకి కూడా తెలియాలి కదా. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం చేసాం, సమ్ ని యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్ళి ప్రింట్ అవుతుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు. ఓకే, జావా కోడ్ ఎలా అవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఈ లైన్ మొత్తం ఇది కమెంట్ చేస్తాను, బికాస్ దీని గురించి రికర్సివ్ మేనర్ గురించి తర్వాత చూద్దాం. ఐ వాంట్ యూ టు థింక్ ఆఫ్ లాజిక్, అందుకని నేను ఇదంతా కమెంట్ చేస్తున్నాను. ఈ బ్లాక్ అంతా కమెంట్ చేసేద్దాం. మెయిన్ లో ఒక ఫర్ లూప్ ఉంది, ఫర్ లూప్ లో సో వాట్ ఎవర్ మనం చేస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ ఇది కూడా అవసరం లేదు. ఓకే, ఇస్ దట్ ఓకే. ఓకే, నేను డీబగ్ మోడ్ లో రన్ చేస్తున్నాను. రన్ ఇన్ డీబగ్ శాంపిల్. ఎస్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. ఓకే, 0 ఉంది, సమ్ వాల్యూ 0కి ఇనిషియలైజ్ అయింది. నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్దాం. స్టెప్ ఓవర్ అని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లైన్ లో సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 0 కాబట్టి 0 + 0 = 0. తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? ప్రింట్ చేస్తున్నారు సమ్ వాల్యూ. అప్పుడు ప్రింట్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది, 0 ప్రింట్ అయింది. సరే, ఓకే. నెక్స్ట్ ఐటరేషన్ కి ఐ వాల్యూ ఎంత అయింది? ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1. సో ఐ వాల్యూ 1 అయితే సమ్ ని మళ్ళీ 0కి ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నారు. సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ అంటే సమ్ లో 0 ఉంది కాబట్టి 0 + 1 అంటే 1. మళ్ళీ అది ప్రింట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, 1 ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఐ వాల్యూ 2 అయింది. 2కి కూడా సమ్ 0 చేస్తున్నారు. 0 చేసి 0 + 2 = 2 అంటే మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తున్నారు. 2 ప్రింట్ అయింది. అలా ప్రతి నెంబర్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు తప్ప ఇక్కడ సమ్ రావట్లా. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఇన్ దిస్ కోడ్. ఈ లాజిక్ తప్పు కోడ్. సో దీన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయొచ్చు? ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి 0 to 10 ప్రింట్ అవుతున్నాయి తప్ప సమ్ ప్రింట్ రావట్లా. అవునా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసింది, టర్మినేట్ సక్సెస్ఫుల్లీ అయిపోయింది, టర్మినేటెడ్ వాల్యూ. బట్ మనకి రావాల్సిన లాజిక్ 1 to 10 యాడ్ చేయాలి తప్ప 1 to 10 ప్రింట్ చేయడం కాదుగా. సో హౌ కెన్ ఐ ఎన్హాన్స్ దిస్ లాజిక్ టు మేక్ ఇట్ వర్క్? సమ్ ప్లస్ 10 చేస్తే సార్ ఎక్కడ? ఇక్కడ అక్కడ సమ్ ప్లస్ 10 చేస్తే ఏమవుతుంది? ప్రతిసారి ఒక వాల్యూకి 10 అయి ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే 11, 12, 13, 14 అలా ప్రింట్ అవుతుంది. అంతేనా? ఇదే లూప్ మళ్ళీ రన్ అవుతుంది. ఐ వాల్యూ బదులు 10 వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది. వీటన్నిటికీ 10 వాల్యూలు యాడ్ అయితే ఏమొస్తుంది? సేమ్ అది కాదు కదా మనకు. నేను అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? 1 నుంచి 10 వాల్యూ వరకు ఈచ్ వాల్యూ యాడ్ అప్ అవుతూ రావాలి ఫైనల్ సమ్. సో లాజిక్ ఎలా థింక్ చేయాలి అంటే, మీరు ఇనిషియలైజేషన్ మెయిన్ మూడు థింగ్స్. ఒకటి ఇనిషియలైజేషన్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం, ఇంకోటి ప్రింటింగ్ ఎప్పుడు చేస్తున్నాం, ఇంకోటి మెయిన్ లాజిక్ యాడింగ్ అనేది ఎక్కడ చేస్తున్నాం. సో మీకు ఈ 0 to 10 యాడ్ అవడానికి మెయిన్ లాజిక్ ఎడిషన్ ఒక్కటే. ఈ ఎడిషన్ కరెక్ట్ గా చేస్తే ఆ తర్వాత సమ్ లో వాల్యూ స్టోర్ అవుతూ ఉంటది. ఎలా? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఈ సమ్ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది లోపల చేస్తే ఎవ్రీ లూప్ కి ఇనిషియలైజ్ 0 అయిపోతుంది. కానీ మనకు అలా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే
ఐ వాల్యూ 2 అయినప్పుడు 1 అప్పుడు ఏదైతే సమ్ వచ్చిందో ఆ సమ్ స్టోర్ అయి ఉండాలి తప్ప మళ్ళీ 0కి ఇనిషియలైజ్ అవ్వకూడదు. సో ఇనిషియలైజేషన్ తీసి పక్కన బయట పెడతాను, చూద్దాం. కంట్రోల్ ఎక్స్. నేను సింపుల్ గా ఏం చేశానంటే ఇనిషియలైజేషన్ బయట పెట్టా ఫస్ట్ టైం. ఓకే, నౌ ఐ విల్ రన్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇనిషియలైజేషన్ తీసేసాను, బట్ సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ అంటే సమ్ వాల్యూ 0 ఉంది కాబట్టి 0 ప్లస్, ఓకే సారీ, ఐ వాల్యూ, లెట్ మీ స్టాప్ ఇట్. 10 అనేది తప్పు, యాక్చువల్లీ ఐఏ ఇవ్వాలి. లెట్స్ డూ దట్. ఓకే, సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ అంటే సమ్ 0 ప్లస్ 0, 0 ప్లస్ 0 ఇస్ 0, మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తున్నాం, 0నే ప్రింట్ చేస్తున్నాము. సో 0 ప్రింట్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఓకే, ఆ తర్వాత సమ్ వాల్యూలో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏముంది? 0 ఉంది కదా, 0 ప్లస్ ఐ వాల్యూ అంతా 1, 0 ప్లస్ 1 సమ్ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది, కాబట్టి 1 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ వాల్యూలో ఎంత ఉంది? ఆల్రెడీ సమ్ వాల్యూలో 1 ఉంది. 1 ప్లస్ ఐ వాల్యూ అంతా 2 అయింది నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కాబట్టి. 1 ప్లస్ 2 ఎంత? 3. ఆ 3ని ప్రింట్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రింట్ చేయకూడదు యాక్చువల్లీ. మీకు ఎందుకు చేయకూడదని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సి ఆ సమ్ వాల్యూ యాడప్ అవుతుంది కానీ ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేయడం వల్ల లూప్ లో ప్రతిసారి ప్రింటింగ్ వచ్చేసి కింద వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోతుంది. సి ఐ వాల్యూ 3 అయింది. నెక్స్ట్ సమ్ లో ఎంత ఉంది? 3 ఉంది ఆల్రెడీ. ఆ 3ని మళ్ళీ ఐతో యాడ్ చేస్తున్నాం, ఐ వాల్యూ 3, 3 ప్లస్ 3 ఎంత? 6 ప్రింట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత 6 ప్లస్ 4 ఎంత? 10 ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అలా ప్రింటింగ్ చేయకుండా ఉండుంటే మీ సమ్ లో 0 నుంచి 10 వాల్యూ వరకు యాడప్ అవుతూ సమ్ వాల్యూ ఫైనల్ గా 55 వరకు వస్తుంది. సమ్ 55 ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి, లాస్ట్ ఇటరేషన్ లో సమ్ 55 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అయిందా? సో మనకు కావాల్సింది ఈ ఒక్క అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయడమే తప్ప మధ్యలో ఎన్నిసార్లు ఇటరేషన్ అయినా అవన్నీ ప్రింట్ చేయకూడదుగా. సో నేను అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా ఈ లైన్ తీసుకెళ్లి ఫర్ లూప్ బయట పెడతా. అంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫర్ లూప్ నాకు సమ్ లో ఏముంటుంది? 55 వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి నా ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ కూడా అదే కదా. 1 to 10 వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలి, అవునా? నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ అగైన్, దెన్ ఎస్, సమ్ 0తో ఇనిషియలైజ్ అయింది ఫర్ లూప్ ముందే. ఆ సమ్ అది ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఐ వాల్యూ 0 అయింది. ఓకే, అది యాడప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 0 0, సమ్ 0నే ఉంది. ఐ వాల్యూ 1 అయింది. 0 ప్లస్ 1 1 అయింది. సమ్ వాల్యూ 1, ఐ వాల్యూ 2, 1 ప్లస్ 3 6 అవుతుంది. తర్వాత 3 ప్లస్ 3, తర్వాత 6 ప్లస్ 4, 10 ప్లస్ 5, అలా ప్రతి ఒక్క సమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సమ్ కి ఐ వాల్యూస్ అనేవి యాడప్ అవుతా ఉంటాయి. సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయిన ప్రతిసారి మీరు సమ్ లోకి యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నారు, ఎగ్జిస్టింగ్ సమ్ ప్లస్ ఐ వాల్యూ. సో దానివల్ల మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో 1 to 10, ఫైనల్ గా సమ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 1 నుంచి 10 వరకు సమ్ అప్ అయి చేస్తే 55 వస్తుంది యాక్చువల్లీ. 1 to 10 వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తే ఆ 55 అనేది ఫైనల్ గా అవుట్పుట్. ఎప్పుడైతే లూప్ బ్రేక్ అవుతుందో, ఏది వాల్యూ 11 వచ్చేసరికి లూప్ బ్రేక్ అవుతుంది, అప్పుడు కిందకి వచ్చి సమ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ సెకండ్ గైస్, ఐ గాట్ సమ్ కాల్.
Hello. Yes, sorry. Sorry for the long hold, guys. I'm back. So, ఇప్పుడు అర్థమైందా? How we gonna calculate this sum? Clear అయిందా లేదా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. Yes, sir. సేమ్ థింగ్ రికర్సివ్ మేనర్ లో ఎలా చేద్దామో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ అయితే తెలిసింది కదా 55 ఎలా వస్తుంది అనేది. సేమ్ థింగ్ వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ విల్ కమెంట్ అవుట్ దీస్ లాజిక్, ఎందుకంటే ఇది మనం రాసాం కాబట్టి. విల్ అన్కమెంట్ అవుట్ ద ఎగ్జాంపుల్ లాజిక్. Yeah. So, హలో someone. సార్. Yes. అన్ని కామెంట్స్ కి అన్ని లైన్స్ కి ఒకేసారి కామెంట్స్ అలా తీస్తారు సార్? Control /
కంట్రోల్ క్లిక్ పట్టుకొని స్లాష్ పెడితే అవన్నీ ఒకేసారి ఆల్ కమెంట్ అవుతాయి, ఆల్ అన్కమెంట్ అవుతాయి. ఓకే. 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 సో ఫస్ట్ లైన్ లో ఇప్పుడు 6th లైన్ లో మనం డీబగర్ పాయింట్ పెట్టాం బికాస్ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఇన్ డీబగ్ మోడ్ అండ్ సి. సో ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అని పెడుతున్నారు. అంటే బేసిక్ గా ఏం కాల్ అవుతుందంటే ఈ సమ్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది, అవునా? సో లెట్స్ సి ఏం కాల్ అవుతుందో. స్టెప్ ఓవర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం స్టెప్ ఇన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ రిజల్ట్ వాల్యూ 55 వచ్చేసింది. ఎలా వచ్చిందంటే సమ్ ఆల్రెడీ రికర్సివ్ మేనర్ లో కాల్ అవుతుంది. అది తెలుసుకోవాలి అంటే లెట్స్ పుట్ ఎ డీబగర్ పాయింట్ హియర్. ఆర్ మీరు ఏం చేయాలంటే స్టెప్ ఇన్ అని ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది, అది చేయాలి. లెట్స్ సి, మళ్ళీ నేను చూపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ లైన్ కి రాగానే ఇక్కడ స్టెప్ ఇన్ టు అన్నప్పుడు ఆ మెథడ్ లోకి వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ 10 వాల్యూ వచ్చింది, ఐ వాల్యూ సారీ కే వాల్యూ ఏదైతే పాస్ చేశారో 10 వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, 10 గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళి రిటర్న్ కే ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ కే మైనస్ 1 అంటే రిటర్న్ 10 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 10 మైనస్ 1 ఎంత 9 కదా. సో సమ్ మెథడ్ ని మళ్ళీ 9 తో కాల్ చేస్తున్నారు. కాల్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. 19. మళ్ళీ పైకి వచ్చింది, పైకి వచ్చి ఇప్పుడు కే వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 9 బికాస్ సమ్ అనే దాన్ని మళ్ళీ 9 తో కాల్ చేసాం కాబట్టి 9 తో వచ్చింది. 9 ప్లస్ 9 మైనస్ 1 8 తో మళ్ళీ కాల్ అవుతుంది. చూడండి కే వాల్యూ 8 అయిపోతుంది ఇప్పుడు, ఎందుకంటే దాన్ని తగ్గిస్తున్నాం కాబట్టి. తగ్గించి మళ్ళీ అదే మెథడ్ ని రికర్సివ్ వేలో కాల్ చేస్తున్నాం. సో మళ్ళీ అంటే కే వాల్యూ 7. సో ఇక్కడ ఏంటి, రిటర్న్ ప్లేస్ లో యాడప్ అవుతా వెళ్తుంది, కే ప్లస్ అలా మైనస్ చేసుకుంటూ యాడప్ అవుతా ఫైనల్ గా రిజల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసరికి, రిటర్న్ వాల్యూ వచ్చేసరికి మీకు కే వాల్యూ 3, కే వాల్యూ 2, 1. ఇప్పుడు కే వాల్యూ 0 ఉంది కాబట్టి ఎల్స్కి వెళ్ళిపోయి రిటర్న్ 0 అయిపోతుంది. సో అప్పటి వరకు మీకు వచ్చిన సమ్ వాల్యూ అంతా కే ప్లస్ రిటర్న్ అవుతుంది కదా, అది మీకు వచ్చి స్టెప్ ఓవర్ అన్ని యాడప్ అవుతా వెళ్ళి సమ్ వాల్యూ రిటర్న్ వాల్యూ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి కే వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది, సమ్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫైనలీ 55 రాగానే ఈ యాక్చువల్ గా మనం సమ్ ఆఫ్ 10 కాల్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్ రిటర్న్ వచ్చింది కదా, ఆ రిటర్న్ వాల్యూ సమ్ ఆఫ్ 10 కి రిటర్న్ అవుతుంది, అది 55 వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది. అది రిజల్ట్ వాల్యూలో స్టోర్ చేసుకొని వీఆర్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ డూ ఇట్. సమ్ ఆఫ్ 1 to 1, 10 వాల్యూస్ ని రికర్సివ్ వేలో ఎలా కాల్ చేసి సమ్ చేస్తున్నాం అనే దాన్ని, అదే మెథడ్ ని ఒక Sir, recording start. Yes, I'm doing it. ఓకే, ఇప్పుడు అందరికి రికర్సివ్ ది అర్థమైందా?
Is it clear? Yes, sir. సో ఒక ఫర్ ఎ డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ సొల్యూషన్ రాసినా ఒకటే, బట్ కోడింగ్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఏది గుడ్ వే ఆఫ్ కోడింగ్, ఏది బ్యాడ్ వే ఆఫ్ కోడింగ్ అనేది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్దీ తెలుస్తుంది, లేదా మీ సీనియర్స్ సజెస్ట్ చేస్తారు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కోడ్ రివ్యూ అండ్ ఆల్. బట్ మీరు అట్లీస్ట్ పాసిబుల్ అవుట్పుట్ వచ్చే సొల్యూషన్ ఏదైనా ఒక్కటి వచ్చినా దట్స్ ఫైన్. ఓకే, అండ్ ఏవేవి అవాయిడ్ చేయాలి అనేది ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో నేను చెప్తాను. ఓకే, యా. సో జస్ట్ సెకండ్, మీరు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టారా అండి గ్రూప్ లో? సార్ పెట్టారు సార్. జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, సో రికర్సివ్ క్లియర్ కదా? Yes, sir. Okay, let's start Java OOPS. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే OOPS అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని అంటారు. సో జావా ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ యూ డూ ఈజ్ బేసికలీ ఆన్ క్లాస్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి మనం చేయాలి. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఒక మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ స్టాటిక్ ఎలా కాల్ చేస్తారు మీరు? యూజింగ్ Object creation. ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ మీద క్రియేట్ చేస్తారు. సో అలానే OOPS లో ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ప్రతి అంటే మీరు రాసే ప్రతి లాజిక్ ఆబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేది. స్టాటిక్ అయితే మళ్ళీ డిఫరెంట్, అది సపరేట్ గా మాట్లాడుకుందాం. సో యూ రెడ్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ థియరిటికల్ స్టఫ్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ థింగ్ బికాస్ థియరిటికల్ గా మీరు చదువుకోగలరు. ఆఫ్టర్ ద సెషన్ యూ రెడ్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, బట్ నేను మెయిన్ గా చెప్పాల్సి నేను చెప్తాను. సో మీకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ చెప్పాను కదా, లైక్ లెట్స్ ఏ మెయిన్ క్లాస్ ఉంది, ఇందులో int x = 5 అన్న ఈ వేరియబుల్ అనేది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటారు. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ వీ కెన్ గెట్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ 5 టు ఎనీ మెథడ్ ఆర్ టు ఎనీ అదర్ క్లాస్. వేరే క్లాస్ లో కానీ లేదా ఈ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ లో కానీ మీకు x వాల్యూ 5 ని రిఫర్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్. వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ యూ కాంట్ యాక్సెస్ 5 వాల్యూ ఆఫ్ మెయిన్ క్లాస్. ఓకే, అంటే ఒక వేరియబుల్ కానీ ఏదైనా మెథడ్ కానీ ఉంటే, నార్మల్ మెథడ్ లైక్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంటే దాన్ని యూజింగ్ an object only you can refer or like you can fetch the value. Is that clear? Sir. Let's say main int x = 5 ఉంది. ఈ int x = 5 ని నేను ప్రింట్ చేయాలి. నా మెయిన్ మెథడ్ లో దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి బికాస్ ఇట్స్ ఏ నాన్ స్టాటిక్ వాల్యూ, బట్ ఇది మాత్రం స్టాటిక్. కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్ లో మనం ఎలా రిఫర్ చేయాలి అంటే యూజింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే బేసికల్ గా క్లాస్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్, న్యూ కీవర్డ్ అండ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కి ఏదైతే యూజ్ అవుతుందో దాన్నే కన్స్ట్రక్టర్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్, అంటే ఆ నేమ్ లోనే తెలుస్తుంది విచ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇట్ బేసికలీ కన్స్ట్రక్ట్స్ జావా ఆబ్జెక్ట్. సో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే మీ క్లాస్ నేమ్ తో పాటే ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ఏ మెథడ్. ఏది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమీ లేకుండా క్లాస్ నేమ్ తో సేమ్ నేమ్, అంటే మీకు క్యాపిటల్ లైక్ అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ కూడా మారదు, ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ క్లాస్ నేమ్ తో along with
ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్ తో ఉండేదే ఆ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. సో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేసి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ న్యూ కీవర్డ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్. అండ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి యూ కెన్ రిఫర్ ఎనీ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఇంటూ ఏ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఆర్ ఎనీవేర్. లైక్ వేరే క్లాస్ లో నేను రిఫర్ చేయాలి మెయిన్ క్లాస్ లో x5 అప్పుడు కూడా చేయొచ్చు అలా అనమాట. ఓకే, మల్టిపుల్ క్లాసెస్. లెట్స్ సీ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సో ఇది మెయిన్ డాట్ జావా మెయిన్ క్లాస్. ఇందులో x=5 ఉంది. నేను ఇంకొక జావా ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను, జావా క్లాస్, దట్ ఈస్ సెకండ్ క్లాస్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేశాను. ఈ సెకండ్ లో మెయిన్ మెథడ్ ఒకటి రాసుకొని ఈ ఫస్ట్ డాట్ జావా ఫైల్లో ఉన్న వాల్యూని సెకండ్ డాట్ జావా ఫైల్లోకి రిఫర్ చేయాలి. ఎలా రిఫర్ చేయాలి? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ, బికాస్ జావా ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్ ని ఇదో కన్వే ఇది చేస్తుంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మాత్రమే మనం ఈ మెయిన్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ని రిఫర్ చేయగలం వేరే క్లాస్ లో. లెట్ మీ క్రియేట్ ద సేమ్ ఇన్ IDE. Let me create a class called first. Let me create another class called second. So first class లో నేను ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నా which is of int a equal to 10. అలానే ఒక మెథడ్ let's say public void display. ఇక్కడ system dot out dot println ఓకే, ఇది ఒక నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్, నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసాం. ఇంకొక జావా క్లాస్ లో సెకండ్ డాట్ జావాలో నేను ఫస్ట్ డాట్ జావాని కాల్ చేయాలి. ఎలా? సో నేను బేసిక్ గా ఏ క్లాస్ అన్నా కాల్ చేయాలి లేదా ఒక కోడ్ ని రన్ చేయాలంటే నాకు ఏ మెథడ్ కావాలి? అంటే జావా కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్. లేదా ఐ థింక్ మెయిన్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, ఇందులో నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ ని రిఫర్ చేయాలి. సో టు డూ దాట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్, ఏది ఫస్ట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్ కాబట్టి ఫస్ట్, అండ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ నేను ఫర్ రిమెంబరెన్స్ నేను సేమ్ నేమ్ తో స్మాల్ లెటర్స్ తో ఇస్తాను, అది ఆ క్లాస్ యొక్క వేరియబుల్ అని. ఓకే, లేదా OBJ అని కూడా ఇవ్వచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పి జస్ట్ అది ఎనీథింగ్ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ ద వేరియబుల్ నేమ్. దెన్ న్యూ కీవర్డ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్ విల్ బి విత్ ద సేమ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ తోనే ఉండి ఓపెన్ అండ్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఉండి లాస్ట్ లో సెమీకాలన్ పెడితే నౌ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. ఏదైతే ఫస్ట్ అనే క్లాస్ ఉందో ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం సెకండ్ దానిలో. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ దట్ వాల్యూ system.out.println ఆఫ్ obj డాట్ అని పెడితే మీకు అందులో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని వస్తాయి. OBJ లో ఏముంది? ఏ ఉంది, OBJ లో డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. దీస్ టూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్లాస్. రిమైనింగ్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్స్. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఎందుకు వచ్చినాయో నేను తర్వాత చెప్తాను, సో ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్.
సో విల్ రిఫర్ ఏ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్, ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న వాల్యూని రిఫర్ చేసి నేను జస్ట్ ఈ క్లాస్ ని రన్ చేస్తాను అంతే. ఇది రన్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న 10 వచ్చింది. అదే నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఐ కాంట్ రిఫర్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఏ వాల్యూని రిఫర్ చేయలేను. ఓకే, క్లియర్? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఎలా మనం వాల్యూస్ ని కానీ మెథడ్స్ ని కానీ రిఫర్ చేద్దాం. ఒకవేళ నాకు అదే ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి అందులో ఉన్న మెయిన్ మెథడ్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది కదా ఫస్ట్ లో, ఇది కాల్ చేయాలి అంటే సింపుల్ గా దట్ ఆబ్జెక్ట్ obj డాట్ ద డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేస్తే డిస్ప్లేలో ఉన్న అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు క్లియర్? సో you with the help of an object you can either call any non-static variable or any non-static method. You can also call a static method with the help of object, but static is a special case wherein you don't need an object at all. Let's say నేను ఇక్కడ ఒక స్టాటిక్, నేను ఇక్కడే కవర్ చేస్తా స్టాటిక్ కూడా. Let's int static b equal to, I think static int static కాదు, static int b equal to 20, and also one more method called public static void main sample. Sorry, main అని తీసుకున్నాం, void sample. system.out.println. Okay, now that I have one static method and one static variable, so can I call object create chesa kabatti, can I call b value also with the object? No sir, అవసరం లేదు స్టాటిక్ కాబట్టి. No, but can I call, if I want to call the same, call cheyacha, call cheste vastunda value? No sir, రాదు. Radha? Okay, let's see. obj dot sample. So output అయితే వచ్చింది, but id is suggesting something. Why? id is saying the static method of sample from the first type should be accessed in a static way. ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తుంది చూడండి. The static field first dot b should be accessed in a static way. Static way లో కాల్ చేయడం అంటే ఏంటి? Because it's a class level way. Static is having a mechanism called, మీరు ఎప్పుడైతే స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేస్తారో అవన్నీ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్, క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్స్ అంటారు. అంటే ఎప్పుడైతే క్లాస్ లోడింగ్ అప్పుడు, అంటే JVM లో క్లాస్ లోడింగ్ అనేది ఒక జరుగుతుంది. అదేంటంటే JVM లో ఉన్న వాల్యూస్, అంటే JVM క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ని, మెథడ్స్ ని మెమరీలోకి లోడ్ చేసుకునే టైంలో ఏవైతే స్టాటిక్ ఉన్నాయో అవి ఫస్ట్ లోడ్ చేసుకుంటుంది. బికాస్ దీస్ ఆర్ we call it as క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్. అలాగే క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్స్ అని అంటారు. అంటే ఈ క్లాస్ ని లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ లోడ్ చేసే మెథడ్స్ ఏంటంటే b వాల్యూ లోడ్ అవుతుంది, తర్వాత శాంపిల్ లోడ్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత a అండ్ డిస్ప్లే లోడ్ అవుతాయి. సో స్టాటిక్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ పవర్ఫుల్ మెకానిజం కాల్డ్, మీరు ఎప్పుడైతే క్లాస్ ఇనిషియల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసి కంపైలేషన్ చేస్తారో, at the time of compilation JVM will do క్లాస్ లోడింగ్ అనేది ఒక టాస్క్ చేస్తుంది. JVM అంటే లోడ్ చేస్తుంది, అందులో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఆ చేసే టైంలో ఎప్పుడైతే స్టాటిక్ అని ఇచ్చారో ఇవి ఫస్ట్ లోడ్ అవుతాయి, నాన్ స్టాటిక్ అనేది తర్వాత లోడ్ అవుతాయి. సో అందుకని ఇవి ఈ స్టాటిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ మెథడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్. సో దాన్ని మనం ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి కాల్ చేయొచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఫస్ట్ డాట్ బి, క్యాపిటల్ ఎఫ్ తో ఆ క్లాస్ నేమ్ డాట్ బి అని కాల్ చేస్తే దిస్ ఈస్ కాలింగ్ స్టాటిక్ వేలో కాల్ చేయడం. ఓకే, ఇప్పుడు వార్నింగ్ పోయింది మనకి. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ డాట్ శాంపుల్ స్టాటిక్ వేలో కాల్ చేస్తాం. అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్ డజంట్ నీడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్.
those can be directly referred with the help of class name. Okay, got the output? అర్థమైందా? స్టాటిక్ కి నాన్ స్టాటిక్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కావాలి, ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ తో ఎప్పుడు రిఫర్ చేయగలం, అర్థమైందా? సార్ ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్. ఇక్కడ Yeah. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసాం కదా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ కింద, అది ఇక్కడే చేయాలా? స్టాటిక్ మీద వేరే ఎక్కడ చేసినా పర్లేదు కదా సార్? లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తేనే దాన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోగలం. అదే దీని కింద యూజ్ చేస్తే పైన ఎలా రిఫర్ చేయగలం? లైక్ మీరు అడిగే క్వశ్చన్ అర్థం కాదు. సార్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనేది అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడన్నా చేసుకోవచ్చా అని? అవుట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెథడ్ లో చేస్తే మెయిన్ మెథడ్ రన్ అవ్వాలి కదా. సో మెయిన్ మెథడ్ రన్ అయ్యి మీకు ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ స్టార్ట్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? మెయిన్ మెథడ్ నుంచి అవుతుంది సార్. దట్ ఈస్ ఓకే, ఐ అండర్స్టూడ్. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లోపల మనం ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏ అని అన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ కి రీడైరెక్ట్ చేయొచ్చు కదా సార్? అంటే వేరే ఎక్కడైనా అది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా కూడా, సిన్స్ వీ హావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, అది ఓబీజే ని రిఫర్ చేయడానికి ఐ మీన్ వేరెవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ అక్కడ వరకు మనం రీడైరెక్ట్ చేయొచ్చు. Okay, but where do you want to create an object? That is my question. Do you want to create an object in different method? సార్ యా, ఫోర్త్ లైన్ లో ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి చూడండి సార్. లైక్ అక్కడ రాసి చూస్తే No, it's not possible because పాసిబుల్ కాదా? ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్ ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో ఇనిషియలైజ్ అవ్వలేదు కదా. ఇట్ సేస్ కెనాట్ మేక్ ఏ స్టాటిక్ రిఫరెన్స్ టు ద నాన్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్. ఇది స్టాటిక్ కాదు కదా, ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది నాన్ స్టాటిక్. ఇది యాక్చువల్లీ ఒక ఇలా చేయకూడదండి. ఓకే ఓకే మెయిన్ మెథడ్ లోనే చేస్తాం. యా, ఓకే, మెయిన్ మెథడ్ లోపలే చేయాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఇప్పుడు ఓబీజే అనే రిఫరెన్స్ ఇచ్చాం కదా ఆబ్జెక్ట్ కి, సో అది యూనికే ఉండాలా? అంటే లైక్ ఇప్పుడు చాలా హండ్రెడ్స్ ఆర్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం జావాలో, సో మనకు తెలియదు కదా సార్. ద వేరియబుల్ నేమ్ షుడ్ బి యూనిక్. అందుకని ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏ క్లాస్ కి అయితే యూజ్ చేస్తున్నారో దాని నేమ్ తోనే ఇస్తారు. యూజువల్ గా ఇలా ఇస్తారు అనమాట. ఓకే, కానీ టూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకో, విల్ సే ఓబీజే నే ఇంకొకటి క్రియేట్ చేసి యూ విల్ నేమ్ ఇట్ as obj1 and obj2. ఇప్పుడు obj1 డాట్ ఏ అన్న అనొచ్చు, లేదా ఇక్కడ obj2 డాట్ డిస్ప్లే అన్న అనొచ్చు. సో మీరు ఏవి ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ద నేమ్స్ షుడ్ బి యునిక్. ఇదే నేమ్ మళ్ళీ ఇంకెక్కడ యూజ్ చేయకూడదు. ఇది ఆ మెథడ్ లో. వేరే మెథడ్ లో యూ కెన్ నేమ్, ఐ మీన్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ రిఫరెన్స్ నేమ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఈ మెథడ్ లో మాత్రం డూప్లికేట్ ఉండకూడదు. నేను అడిగేది అదే సార్. అంటే ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ సెకండ్ అనే ఒక క్లాస్ నేమ్ లో మీరు అంటే ఓబీజే అనే రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను ఇంకేదైనా వేరే క్లాస్ లో మేబీ అంటే సమ్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ అనే ఒక క్లాస్ నేమ్ తీసుకొని అందులో ఓబీజే అనే కీవర్డే యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు. యా, there's the same variable name. You can use it in other classes, in other methods as well, but not in the same method. అదే సార్ నా డౌట్. అంటే మనకు గుర్తుండదు కదా మనం ఏం నేమ్ తో క్రియేట్ చేసాము. సో మేబీ మళ్ళీ డూప్లికేట్స్ వస్తూనే ఉండొచ్చు. సో యా, వచ్చినా పర్లేదు, జావా will handle that. ఓకే సార్. సో ఇది క్లాస్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ సేమ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిందే. దర్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ హియర్. ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి మనం దాన్ని కాల్ చేస్తాం. X is 25.
Okay, we can modify the value also. Modifying the value అంటే తెలిసింది అర్థమైందా? సో లెట్స్ సే x ని 10 తో ఇనిషియలైజ్ చేసాం. ఓకే, దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ x ని 25 కి ఇనిషియలైజ్ చేసాం. మళ్ళీ అంటే 10 ఓవర్ రైట్ అయిపోయి 25 తో ఓవర్ రైట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తే 10 రాకుండా 25 వస్తుంది. బికాస్ దీస్ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ క్యాన్ బి మోడిఫైడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫైనల్. ఓకే, ఆ నాట్ ఫైనల్ ఏంటనేది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. బట్ యు రిమెంబర్ దట్ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ క్యాన్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ అన్ అదర్ వాల్యూ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఈ 10 ని 25 తో రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎనీ వాల్యూతో యూ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్. అర్థమైందా Yes, sir. Yes, sir. ఎవ్రీవన్? ఓకే, సేమ్ థింగ్, మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్, దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, ఇది చూపిస్తాను. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను 2 ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేశాను ఈ క్లాస్ కి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ 2 లో మాత్రం x వాల్యూని 25 కి చేంజ్ చేశాను. ఆబ్జెక్ట్ 1 కి ఏం చేంజ్ చేయలేదు. సో వెన్ ఐ ప్రింట్ ఇట్, ఆబ్జెక్ట్ 1, ఎందుకంటే జావాకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ సపరేట్, యునిక్. మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో చేంజ్ చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ వేరే ఆబ్జెక్ట్ లోది మాడిఫై అవ్వదు. సో నేను 2 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న x వాల్యూని ఓవర్ రైట్ చేసి 25 కి, ఫస్ట్ వాల్యూలో ఉన్న x, సెకండ్ వాల్యూలో ఉన్న x ప్రింట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో x వాల్యూ 5 ఉంటుంది, బికాస్ వీ హ్యావెంట్ ఓవర్ రైడెడ్ విత్ ఎనీ అదర్ వాల్యూ. బట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఫస్ట్ 5 ఉండేది, కానీ ఇక్కడ సెకండ్ ఓవర్ రైడ్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బికమ్ 25 అండ్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి 25 ఫర్ ద సెకండ్ లైన్. అవుట్ సిస్ అవుట్. క్లియర్? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. సో మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ అదే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్ అని 3 ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకొని దాన్ని ప్రింట్ చేశారు. ఈజీ, ఫైన్. క్లాస్ మెథడ్స్, ఈ మెథడ్స్ గురించి కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాయే మెథడ్స్ గురించి. ఆ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్ మెథడ్ డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయొచ్చు, బికాస్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కెన్ బి కాల్డ్ ఇన్ ఏ స్టాటిక్ బ్లాక్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ స్టాటిక్ ఆర్ ఇన్స్టెంట్ మెథడ్, దెన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మాత్రమే చేయగలం. ఓకే, అర్థమైందా? స్టాటిక్ మెథడ్ ని మెయిన్ మెథడ్ లో స్టాటిక్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయొచ్చు. అదే క్లాస్ లో, డిఫరెంట్ క్లాస్ లో ఎలా కాల్ చేస్తాం అంటే, లైక్ సెకండ్ అనే క్లాస్ ఉంది, ఆ సెకండ్ క్లాస్ లో ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తారంటే ఎలా కాల్ చేయొచ్చు? Anyone? Did you get my question? So there are 2 classes. One is main and the other one is second. Main class లో static method ఉంది, ఆ దాన్ని సెకండ్ క్లాస్ లో రిఫర్ చేయాలి. సో ఎలా రిఫర్ చేయొచ్చు స్టాటిక్ మెథడ్ ని? ఇందాక కన్స్ట్రక్టర్ అన్నారు కదా, మేబీ వై డూ యూ నీడ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ స్టాటిక్? ఇంతకు ముందు ఒక 10 minutes బిఫోరే చెప్పాను ఏమని. Static variables or static methods can be directly called using class name, which means main dot my static method ante you can call that method in another class. But అదే క్లాస్ లో యూజ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆ క్లాస్ నేమ్ కూడా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సేమ్ క్లాస్ లో ఉన్నారు కదా మీరు. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆ స్టాటిక్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ లో ఆ స్టాటిక్ మెథడ్ ని డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేసేయచ్చు. అదే నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని రిఫర్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐదర్ ఇన్ స్టాటిక్. నేను అన్నది కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ ద సెన్స్, ఓకే యూ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ అనే వర్డ్ ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్ కి మాత్రమే కన్స్ట్రక్టర్ అనొచ్చు, మెథడ్ నేమ్ ని కన్స్ట్రక్టర్ అన్నారు కదా. నో కన్స్ట్రక్టర్ అనే నేమ్ ఎప్పుడు క్లాస్ నేమ్ తో సేమ్ నేమ్ ఉండి, అండ్ అది యాక్చువల్లీ మీకు అలాంటి మెథడ్ మీకు క్లాస్ లో ఉండదు. జావా విల్ క్రియేట్ ఇట్ బై డిఫాల్ట్, బట్ ఇట్ వోంట్ బి షోడ్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. ఆ క్లాస్ లో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లో నాకు మెయిన్ అనే మెథడ్ ఏదైనా ఉందా? అంటే క్యాపిటల్ M తో ఏదైనా మెథడ్ ఉందా? లేదు కదా, బికాస్ జావా ఇంటర్నల్లీ క్రియేట్స్ దట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే
ఓకే సార్, దట్ వాట్ I got Okay. confused. అంటే నేను అనుకున్నది like Hello sir. Hello Yes. sir. Yeah. Hello sir. Let me know one thing, sir. Like if we like declare a method which is static in a same main function, we need not implicitly call that particular main method, which will automatically execute. Ante kada sir? Can you repeat your question? If you have any static method, Static method in a main function. okay. Main function, okay. Main method, okay. ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే సార్, మెయిన్ మెథడ్ ఉన్న క్లాస్ లో పైన స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంటే వీ కెన్ ఉంటే దాన్ని ఒక మెథడ్ కాల్ ద్వారా మెయిన్ ఫంక్షన్ లో రాస్తే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ సార్, అది తెలుసు. Yes. అది ముందే చెప్పాను యాక్చువల్లీ. అది ముందే చెప్పారు సార్. ఒకవేళ ఆ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఉన్న క్లాస్ లో కాకుండా మెయిన్ ఫంక్షన్ లోనే ఇంకో స్టాటిక్ మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసి ఇనిషియలైజ్ చేసి డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని ఫంక్షన్ కాల్ ద్వారా కాల్ చేయకుండానే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూటా సార్? మెయిన్ మెథడ్ లో మళ్ళీ ఇంకో మెయిన్ మెథడ్ ఎలా రాస్తారు? అదే సారీ, ఇంకొక స్టాటిక్ మెథడ్ ఎలా రాస్తారు? మెయిన్ ఈజ్ అ మెథడ్. మీరు మెథడ్ రాయాలంటే సపరేట్ గా రాయాలి, కానీ మెథడ్ లో మెథడ్ రాయరు కదా. Got it sir. Don't Sorry confuse, sir. because there is no way you can write a method inside a method. మెథడ్ లోపల మెథడ్ రాయడం అనేది జావాలో లేదు. ఓకే, మీరు కావాలంటే అదే ఒక క్లాస్ లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ రాసుకోండి, కానీ ఈ మెథడ్ లో ఇంకో మెథడ్ లేదా మెయిన్ మెథడ్ లో ఇంకొక మెథడ్ అలా డిక్లేర్ చేయలేం. ఓకే, Sorry sir. యా దట్స్ ఫైన్. కమింగ్ టు అదర్ question, access methods with an object. So this is void method, this is void speed method. Yes, object use chesi we called using ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేశారు, max speed 200 ఇచ్చి కాల్ చేశారు. ఓకే, this already చెప్పింది, సో ఫైన్. సార్ సార్ యాక్చువల్లీ మెథడ్ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రాసాను సార్. ఓకే, అది చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా కూడా ఉంది. అంటే మీ క్లాస్ అయిన తర్వాత అండ్ మెథడ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా నేర్చుకుందాం అని చెప్పి కొన్ని వీడియోస్ గట్రా చూస్తూ నార్మల్ గా రాసాము. బట్ అది రాసిన తర్వాత ఎర్రర్స్ ద్వారా అంటే చాలా డౌట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. అది ఒకసారి మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేయమంటారా సార్ ఒకసారి? డూ యూ వాంట్ టు డూ ఆఫ్టర్ ద సెషన్? సెషన్ ఎండింగ్ అయ్యేటప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పిస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay, fine. Then using multiple classes. So ఇది main class, ఇది second class. Okay, second class లో అయినా సరే మనం సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి with the help of object you can refer first class methods. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, so I'm not wasting time. And then go to constructor. Okay, a constructor is in Java is a special method that is used to initialize object. Object initialize చేయడానికి వాడే స్పెషల్ మెథడ్ జావాలో. The constructor is called when an object of a class is created. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందో అప్పుడే కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అప్పుడే కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మన క్లాస్ లో డిక్లేర్ చెయ్యొచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, బట్ if you don't declare also, Java will automatically declare one constructor for you. ఇది మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ మనం క్రియేట్ చేయకపోతే జావా క్రియేట్ చేస్తుంది. లెట్స్ సే కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ కి తేడా ఏంటి సార్? రెండు ఒకేలా ఉన్నాయి. ఓ దానికి no. The only thing is it will be same, exactly same as the class name. రిమైనింగ్ మెథడ్స్ అన్ని స్మాల్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి, బట్ కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రం మీకు ఏదైతే క్లాస్ నేమ్ ఉందో అదే క్లాస్ నేమ్ తో పారాన్సిస్ ఉంటుంది. అందుకనే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ అదర్ మెథడ్ ఈస్, ఇందాక తను కూడా అదే కన్ఫ్యూజ్ అయితే తనే మళ్ళీ క్లారిటీ వచ్చింది. ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ క్లాస్ నేమ్ తో ఉండే మెథడ్. ఓకే, రిమైనింగ్ అన్ని నార్మల్ మెథడ్స్. సార్ అయితే ఒక క్లాస్ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ డిక్లేర్ చేయగలమా సార్? ఈ క్వశ్చన్ ఫర్దర్ గా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఎందుకంటే యూ కెన్ డిక్లేర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్, బట్ దాన్ని ఓవర్లోడెడ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అంటారు. సో ఓవర్లోడింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి?
ఓవర్లోడెడ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి లోపల కదా అనుకుంటా. సిమిలర్ గా ఇన్ యువర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆల్సో యూ కెన్ యాడ్ parameters and you can create a overloaded constructor. ఓకే. We will discuss that. Yeah. Constructor parameters which meaning ఏంటంటే ఈ y ని లైక్ నేను ఈ x ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అనుకుంటే కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేసి ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు. సో let me see this one. సో ఇక్కడ మెయిన్ లో x అనే ఒక ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఉంది. ఓకే, నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంటూ y అని తీసుకుని పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశాను. నార్మల్ కన్స్ట్రక్టర్ లేదు ఇందులో, పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశాను. క్రియేట్ చేసి x వాల్యూని ఈ పాస్ చేసే y తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. ఇనిషియలైజేషన్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్ త్రూ చేస్తున్నాను. ఈ x కి ఇనిషియలైజేషన్ కన్స్ట్రక్టర్ తో, ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుందండి? ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందో అప్పుడే కాల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన ప్రతిసారి మీరు పంపించే y వాల్యూతో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న x వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నారు. లెట్స్ సే నేను 5 పంపిస్తే x వాల్యూ 5 తో ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. నేను 10 పంపిస్తే 10 తో ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. అవునా? అంటే ఇక్కడ ఏది కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏది పాస్ చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్ లో పెడుతున్నారు. ఎప్పుడైతే మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇలా ఉంటుందో, లైక్ డిఫాల్ట్ గా ఏవైనా కొన్ని లైక్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలో, అలాంటప్పుడు మీరు పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేసి యూ కెన్ పాస్ సమ్ వాల్యూస్ టు ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇనిషియలైజ్ ద ఫుల్లీ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ అనేది, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎక్స్ అంటే ఆ ఎక్స్ మీరు ఏదైతే y వాల్యూ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ లో పాస్ చేశారో ఆ వాల్యూతో ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 10 పాస్ చేస్తే x వాల్యూ 10 వస్తుంది. ఇక్కడ 20 పాస్ చేస్తే x అనేది 20 తో ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ యూ కాల్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎక్స్, దట్ పర్టికులర్ నెంబర్ విల్ బి నెంబర్ విల్ బి టేకెన్. 20 పాస్ చేస్తే ఆ 20 తో ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది x. సో x ని రిఫర్ చేస్తే 20 అని వస్తుంది. Constructor should not be static. No, constructor should not be static. ఓకే సార్, మరి ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లో మీరు కన్స్ట్రక్టర్ ఇలా క్రియేట్ చేయలేదు. Yeah, that because see, if you don't create a constructor, by default Java will create a constructor which default constructor no argument constructor ని కాల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను ఇది నో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్, నేను ఇక్కడ రాయలా, అయినా సరే ఐ కెన్ కాల్, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. బట్ ఎక్స్ వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు కాబట్టి అది బేసిక్ గా అది ఆ వాల్యూ 0 వస్తుంది. బికాస్ ఇంటికి డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0 కాబట్టి డిఫాల్ట్ వాల్యూతో ఇనిషియలైజ్ చేసేసి ఆబ్జెక్ట్ ని, ఎందుకంటే మనం ఏం ఇనిషియలైజ్ చేయట్లేదు, లైక్ ఈ క్లాస్ లెవెల్లో ఇనిషియలైజేషన్ చేయలేదు. కానీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే జావా డిఫాల్ట్ వాల్యూతో ఇనిషియలైజ్ చేసేస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ లేదు కదా, లేకపోయినా కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయగలుగుతున్నాం కదా. సో మీకు కావాల్సిన కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ క్రియేట్ parameterized constructor. How many parameters you want, depending upon the need, you can create. Let's say example ఇది చూద్దాం. ఇక్కడ నాకేంటి, క్లాస్ లో 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఇయర్ ఒకటి, నేమ్ ఒకటి, ఈ రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్స్ సే కార్ మోడల్ ఇయర్, కార్ మోడల్ నేమ్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, అందులో నేను ఈ రెండింటిని ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే టైంలో ఇనిషియలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నా, అప్పుడు ఆ రెండు వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తూ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ని నేనే క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, బికాస్ ఐ వాంట్ టు ఇనిషియలైజ్ దీస్ వాల్యూస్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే ప్రతిసారి నాకు ఆ రెండు వాల్యూస్ ని పాస్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ టైం ఇలా క్రియేట్ చేస్తాను, సెకండ్ టైం లెట్స్ సే ఇది మై కార్ 1 అంట, ఇది మై కార్ 2. ఇక్కడ నేను so now my car 1 object will have
those details, and my car 2 will have the other car details. So at the time of object creation, whatever the values you are passing, based on that, you are initializing the values of a and variables of a class. సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఆ క్లాస్ వేరియబుల్స్ ని రిఫర్ చేస్తారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ త్రూ, ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ దేంతో ఇనిషియలైజ్ అయింది, మీరు పాస్ చేసిన వాల్యూస్ తో ఇనిషియలైజ్ అయింది కాబట్టి ఆ వాల్యూసే ప్రింట్ అవుతాయి. మీరు ఏ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ రిటర్న్ అవుతాయి. క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఒక్క కన్స్ట్రక్టర్ ని ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ లో యూజ్ చేయొచ్చా? నో. అంటే మీరు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ మళ్ళీ కాల్ చేస్తారా? అవును. There is no such case called calling the constructor within the constructor. I never tried it. You actually try it, but I don't think it should work. I don't know. Try చేయండి. ఓకే, ట్రై చేసి వర్క్ అవుతుందో లేదో చూడండి. అంటే యాక్చువల్లీ మీరు ఏమంటున్నారు, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తారా? ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? సార్ దాని ఇప్పుడు ఇయర్ నేమ్ వచ్చింది సార్, మోడల్ నెంబర్ ఏదన్నా వేరే ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ అంతకంటే ఇంకా 3 పారామీటర్స్ తీసుకుంది బెటర్ ఉంటుంది. కదా, నీడ్ ని బట్టి తీసుకుంటాం. ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 2 వాల్యూస్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి ఈ కన్స్ట్రక్టర్. ఇప్పుడు వెన్ యూర్ రైటింగ్ కోడ్, ద కోడ్ షుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్ కదా. ఇప్పుడు మీకు 3 వాల్యూస్ ఉంటే 3 వాల్యూస్ కన్స్ట్రక్టర్ నీడ్ అవుతుంది, కానీ 2 వాల్యూస్ కన్స్ట్రక్టర్ నీడ్ అవసరం లేదు. ఒకవేళ 2 వాల్యూ ఓకే అలా కూడా చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ హియర్. స్ట్రింగ్ ఇయర్, నేమ్ అండ్ ఏజ్ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాను. And instead of initializing these two, I'll call main of ఇదే కదా మీరు అడిగింది. Okay. Let's see. I think it should work, but let's try. 2 values తో కాల్ చేస్తే అది అవుతుంది, అండ్ 3 values కాల్ చేస్తే దిస్ కీవర్డ్ సార్, దిస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి సార్. ఉత్తనైతే మామూలుగా అవ్వదు సార్ అది. అదే చూద్దాం. కంట్రోల్ టీ .h Okay. You are correct. దిస్ So కీవర్డ్ యూజ్ ఇక్కడ చేయండి సార్. కన్స్ట్రక్టర్ లోపల వాడడానికి 2 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి దిస్, ఇంకోటి సూపర్. అనేది ఎప్పుడు కాల్ చేస్తారంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు చెప్తా. సూపర్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ రిఫర్ చేయడానికి సూపర్ అనేది వాడతారు. బట్ సేమ్ క్లాస్ ని రిఫర్ చేయడానికి యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఇన్ ఎనీ మెథడ్, ఏ మెథడ్ లో అయినా సరే. సో ఇప్పుడు దిస్ డాట్ మెయిన్ అంటే వర్కౌట్ అవుతుందా? ఐ డోంట్, ఇట్ షుడ్ వర్క్. లెట్స్ సీ. మెయిన్ రాయకూడదు సార్, దిస్ అని మాత్రమే రాయాలి. దిస్ ఆఫ్ ఇదా? అవును సార్, మెయిన్ రాయకూడదు. అది రాయొచ్చు సార్, అది రాయొచ్చు సార్ మెయిన్ కి, అంతే సార్. It will call this default constructor of this one, parameterized constructor. Okay.
ఫైన్. ఏజ్ 10 ఎందుకు రాలేదు నాకు? ఎనీబడి ఆర్ జీవన్ నువ్వు? ఏజ్ 10 అందుకే నెవర్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఈ కన్స్ట్రక్ట్ కాలింగ్ ఈ ఎక్కడ వాడం. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వాడొచ్చు బట్ దే ఇస్ నో యూస్ కదా. ఇప్పుడు నాకు 3 పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి, బట్ నేను 3 పారామీటర్స్ పాస్ చేసిన థర్డ్ వేరియబుల్ నాది ఏం చేసింది, సింపుల్ గా ఇగ్నోర్ చేసింది, 0 వచ్చింది నాకు అవుట్పుట్. నేను 10 పాస్ చేస్తే నాకు 10 రావాల్సింది 0 వచ్చింది. బికాస్ మనం ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేసిన ఇంటర్నల్ గా మళ్ళీ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇది కాల్ అవుతుంది, దాంతో ఈ రెండింటిని ఇనిషియలైజ్ చేసేసింది. ఇనిషియలైజ్ చేశాక మళ్ళీ ఏజ్ వాల్యూని ఐ థింక్ దిస్ వాడాలనుకుంటా. ఎస్, దిస్ వాడితేనే వచ్చింది 10. ఓకే ఫైన్. సో యూ కెన్ దిస్ ఇయర్ కామా నేమ్ కామా ఏజ్ అని రాసినా వస్తుంది అనుకుంటా. ఏజ్ ఇస్తే మళ్ళీ దీనికే కాల్ అవుతుంది కదా, ఇదే కాల్ అవుతుంది కదా, ఇది కాల్ అవుతుంది కదా. ఓకే ఓకే ఓకే. యా ఓకే, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అయితే ఎస్, యూ కెన్ కాల్ a constructor within a constructor, but you need to use special keywords called this. This is basically for ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయడానికి this, ఈ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ని రిఫర్ చేయడానికి this డాట్. ఓకే ఓకే. So there is little bit confusion, sir. అర్థం అవ్వాలి అసలు. 1 second. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. హలో, హలో. యా, ఏం చెప్పాలన్నారండి, ఏం అడిగారు మీరు? సో ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారా? సార్ అర్థం కాలేదు సరిగ్గా, మళ్ళీ ఇంకోసారి క్లియర్ గా చెప్తారా అని. ఏం అర్థం కాలేదు? అదే నేను అడిగా, ఏం అర్థం కాలేదు. సార్ ఈ See, కన్స్ట్రక్టర్ somebody randomly asked me a question, can we call a constructor constructor? I tried this and worked, but ఇది ఎందుకు రాసామనేది ఇంకా ఈ కాన్సెప్ట్ రాలేదు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ సూపర్ కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. ఓకే, సో ఫర్ నౌ ఎవరైతే క్వశ్చన్ అడిగారో తన కోసం ఇది రాసా కాబట్టి ఇది వదిలేసింది, నేను క్లాస్ లో ఇది చెప్పలేదు. ఓకే ఓకే. యా, దానికి సపరేట్ సెషన్ ఉంది, అప్పుడు చెప్తాను. బట్ ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియరా, ఎలా వాల్యూ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కాల్ అవుతుంది అనేది? ఎవ్రీవన్, అందరూ క్లియరా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఐ థింక్ చాలండి. కన్స్ట్రక్టర్ వరకు చూడండి, మాడిఫైర్స్ నుంచి టుమారో వీ కెన్
have a look at it. Okay, so somebody wants to share, right? Let me stop recording.